Hello, my dear children of grade 11. Today we are going to discuss another provincial past paper. Let's see what it is. Provincial Department of Education, Southern Province. We are doing paper 1. The duration is 1 hour and this is the 2019 paper. This is a 40-mark paper, as you know, and we have test 1 to fill in the blanks with the words given in the box. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මේ box එකේ දීලා තියෙන වචන වලින් හිස් තැන් පුරවන්න. test 2 එකේ දීලා තියෙන්නේත් ඒ වගේම එකක් within brackets වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන වලින් හරි වචනය තෝරන්න. test 3 එකේ තියෙන්නේ picture එකක්. බලලා ඒකේ තියෙන දේවල් අනුව හිස් තැන් පුරවන්න. test 4 is a matching test item. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන extracts headings ඒ දෙක ගැලපෙන විදියට අපි බලලා අකුර හරි අකුර ලියන්න තියෙනවා. test 5 you can see a dialogue there. dialogue එක කියවලා ඒකෙන් හරියට information අරගෙන ඊළඟට තියෙන paragraph එකේ හිස් තැන් පුරවන්න තියෙනවා. test 6 is to write a notice and test 7 is a reading comprehension test. පොඩි reading comprehension කියවීම සහ අවබෝධය බලන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා test 7 එකේ. test 8 එකේ පොඩි writing task එකක් තියෙනවා. paragraph එකක් ලියන්න. topics දෙකක් දීලා එකක් තෝරගෙන අපි දෙකම ලියලා බලමු. Now we can move on to discuss the answers of these questions. We can start with test 1. Paper 1, test 1. Fill in the blanks in the following dialogue. දැන් මෙතන දීලා තියෙන dialogue එකේ අපිට හිස් තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Use the words given in the box. Write the correct letter in the blank. The first one is done for you. දැන් මෙතන මතක් කරලා ලියන්න ඕනේ letter එක තමයි blank එකේ word එක නෙවෙයි. First we'll read the words. A. Try. B. Rupees. C. Expensive. D. Reduced. E. Shirt. F. Smart. Customer and shop assistant. එතකොට බඩු ගන්න ගියපු පාරිභෝගිකයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම වෙළඳ සහායකයෙකුත් ඉන්නවා. Let's see what the customer and the shop assistant are talking about. Excuse me, how much is that? And the letter is given. We know that it is shirt. How much is that shirt? කීයද මේ shirt එකේ ගාන? It's 690. එතකොට ගාන කියනකොට අපි දන්නවා rupees. එන්න ඕනේ 690 rupees. එතකොට අපි rupees කියන එකේ letter එක තමයි දාන්නේ B. Do you want to blank it on? එතකොට අහනවා try කරලා බලන්න fit on කරලා බලන්න ඕනේද කියලා. Do you want to try it on? So the letter is A. Oh yes please. ඒකට කැමති වෙනවා customer. Shop assistant, it suits you. ඒක ඔයාට හොඳට ගැලපෙනවා. You look blank. ඒක ඇන්දම smart කියලා තමයි එතනට ගැලපෙන්නේ මේ දීලා තියෙන වචන වලින්. Try, rupees, expensive කියන්නේ මිලාදිකයි කියන එකනේ. එතකොට reduced, shirt, smart. ඒ දීලා තියෙන වචන වලින් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? Smart. එතකොට F කියන අකුර තමයි අපි දාන්නේ වචනේ ලියන්නේ instruction එක අනුව. Customer. Thank you. It's very nice but it's a little. ඒක හුඟක් ලස්සනයි. හැබැයි ඒක ටිකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් එතන දන්නවා අපි customer කෙනෙක් කියන්නේ ගාණ වැඩි කියලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? It's a little expensive. Expensive. The letter is C. Shop assistant. No, it is not. No, it's not. This is the blank price. The normal price of this shirt is 1,000 rupees. මේ shirt එකේ සාමාන්‍ය මිල 1,000 rupees. එතකොට ඊට වඩා අඩු ගාණක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියන එක අපිට this is the reduced price කියන එකෙන් කියන්න පුළුවන්. So the letter is D. Okay, can I buy it for 500 rupees? ඊට වඩා අඩුවට ඉල්ලනවා දැන්. Shop assistant says, okay, that's a special offer.
only for you. So we have 5 blanks filled and you get 5 marks for the 5 correct answers. And test 2, underline the correct word to complete the sentences. The first one is done for you. අපි බලමු ඊට ඉස්සෙල්ලා මොනවද මේ brackets ඇතුලේ තියෙන වචන, මොනවද මේ දීලා තියෙන වචනවල වෙනස්කම්, මොනවද මේ ටෙස්ට් අයිටම් එකෙන් අපේ ටෙස්ට් කරන දේ. ability, abilities, better, best, melt, melted, serious, seriously, arrive, arrival, brings, brought. දැන් පේනවා පුතාලට මෙතන තියෙනවා singular plural. මෙතන තියෙනවා comparative superlative form of adjectives. මෙතන තියෙනවා present and past verbs දෙකක්. මෙතන තියෙනවා serious, seriously කියනකොට adjective එකකුයි adverb එකකුයි එකම root word එකෙන් හැදෙන. මෙතන තියෙනවා arrive, arrival. එතකොට අපිට noun එකකුත් තියෙනවා verb එකකුත් තියෙනවා. arrive කියනකොට verb එකක්, arrival කියනකොට noun එකක්. මෙතන brings and brought කියනකොට present tense singular verb එකකුත් තියෙනවා, past verb එකකුත් තියෙනවා. දැන් අපිට පේනවා එකම જાතියක දෙයක් නෙවෙයි අපි මෙතන ටෙස්ට් කරන්නේ. හරියට ගැලපෙන විදියට present past form එකේ verbs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? comparative superlative form එකෙන් adjectives පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම නිවැරදිව adjective එකක්ද මේ තැනට ඕන වෙන්නේ adverb එකක්ද? ඒ විදිහට නමින් මතක නැති වුණත් අපිට හරි වචනේ දානවා නම් මෙතන ලකුණු ලැබෙනවා. Number 1, there are mixed blank children in my class. ඒ කියන්නේ පන්තියක් ඇතුළේ ඉන්නවනේ හැකියාවන්, විවිධ හැකියාවන් තියෙන අය. ඒ හැකියාවන් වල තත්ත්වය එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට මිශ්‍රණයක් තමයි ඉන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ mixed ability children in my class කියලා. ඒ කියන්නේ දක්ෂම ළමයිත් ඉන්නවා, average ළමයිත් ඉන්නවා, weak ළමයිත්, below average ළමයිත් ඉන්නවා. Fresh vegetables are better, best for you than canned vegetables. අපිට මොන වචනයෙන්ද මෙතන උත්තරේ ගන්න උදව්වක් ලැබෙන්නේ? than කියන වචනයෙන්. අපි දන්නවා than දාන්නේ comparative form එකට. එතකොට better than. best කිව්වොත් the අපිට දාන්න වෙනවා. එතකොට than නිසා better than. So you have to underline the correct word. හරි දේ කරන්න instruction එකේ තියෙන සමහර වෙලාවට word එක ලියන්න එනවා. සමහර වෙලාවට හරි word එක underline කරන්න එනවා. සමහර වෙලාවට හරි උත්තරයට අදාළ number එක එහෙම නැත්නම් අදාළ අකුර දාන්න එනවා. ඉස්සෙල්ලා අපිට තිබුණේ test 1 එකේ ඒ වගේ එකක්. When the biscuits are cold, you coat them with blank chocolate and try. එතනට එන්න ඕනේ chocolate කියන noun එක තියෙන හින්දා melted chocolate. Adjective එකක්. Thousands of people are blank injured at work every year. එතකොට මෙතන තියෙන injured කියන්නේ තුවාල වෙනවා. එතකොට තුවාල වෙන එක verb එකක්. injured කියන එක verb එකක් නිසා thousands of people are adverb එකක් තමයි තෙන්ට එන්න ඕනේ. seriously injured. Please call me when you blank arrival at the airport. When you arrive at the airport. මෙතනට noun එකක් ගැලපෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දානවා arrive. Please call me when you arrive at the airport. She suddenly blank brought the interview to an end. හදිසියෙම interview එක අවසාන කරා. ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ? She suddenly brought the interview to an end. Suddenly කියලා එකපාරටම කරපු දෙයක් ගැන කියනකොට brings වගේ අපිට present form එකේ verb එකක් ගැලපෙන්නේ brought. So if you get the 5 answers correct, you get another 5 marks. Test 3 is a fill in the blanks activity once again based on a picture.
දැන් අපි පික්චර් එක දිහා බලාගෙන මේ බොක්ස් එකේ තියෙන වචනත් පාවිච්චි කරලා තමයි මේකේ blanks fill කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා හුඟක් ලේසි. What kind of a picture do you see here? It's a village. ගමක පින්තූරයක් තමයි තියෙන්නේ. මොනවද දකින්නේ? අපිට පේනවා පොඩි ගෙයක් තියෙනවා. There are 2 cows. ඒ වගේම අපිට මිනිස්සුත් පේනවා දෙන්නයි හැබැයි 2 people. මොන වගේ දේවල්ද ඒගොල්ලන් ගෙනියන්නේ බලන්න. උදැල්ලක් පේනවා මෙතන. vegetables වෙන්න ඕනේ. basket එකක් උත් පේනවා. අරන් යනවා. එතකොට මේ ගමක දර්ශනයක් කියලා පේනවා. කොහොම වුණත් අපිට වචන දීලා තිනවා. ඒ නිසා අපිට ඉක්මනටම මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් ටෙස්ට් අයිටම් එකක්. The picture shows a part of a village. ගමක කොටසක් තමයි පෙන්වන්නේ. අපි දකිනවා පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා. 2 peasants of this village, one is a gentleman and the other is a lady, are going to their work. දෙන්නෙක් මේකේ ගැමියෝ දෙන්නෙක් දැන් වැඩට යනවා. අපි ඊටු ටික ෆිල් කරන්න කලින් වචන මොනවද කියලා බලමු. අපිට peasants අයින් කරාම තියෙනවා shoulder, hut, basket, stream, mammoty, sack, grass, farmer and footbridge. cows කියලා තියෙනවා. අපි බලමු. The gentleman is a blank and the lady is a vegetable seller. එතකොට අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් farmer කෙනෙක් කියලා පේනවා. පින්තූරය අනුව farmer කියලා දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම දාන්න පුළුවන් she is carrying and the lady is a vegetable seller. එළවලු විකුණන කෙනෙක්. She is carrying a blank of vegetables on her head. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතනින් basket of vegetables on her head and a blank in her right hand. මොකද්ද දකුණු අතේ අරගෙන යන්නේ? ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් sack එකක් කියලා. A sack. The gent is taking a blank on his right blank. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් a mammoty on his right shoulder. The gent is taking a mammoty on his right shoulder. shoulder. The lady and the gent have to walk on the මොකක් උඩින්ද යන්න තියෙන්නේ which is built over the එතකොට footbridge. footbridge එකක් හදලා තියෙන්නේ මොකක් උඩින්ද? stream දොළ පාරක් හරහා තමයි හදලා තියෙන්නේ. which is built over the stream that flows through the village. ගම හරහා ගලාගෙන යන. There are 2 blank in the picture. අපි දැක්කා 2 cows. There are 2 cows in the picture. They are eating grass. And in the far end of the village there is a far end of the village කියන්නේ ඈතට වෙන්න මොකද්ද පේන්නේ? hut එකක් නේද? අපිට hut එකක් පේනවා ඈතට වෙන්න. There is a hut and a tree. ගහක් තියෙනවා. The hut looks very old. ඒක හුඟක් පරණ පාටයි කියලා තියෙනවා. And now we can start test 4. Match the extracts with the headings. එතකොට අපිට matching activity එකක් කරන්න තියෙනවා. මාතෘකා සහ extracts එකට ගලපන්න. Write the correct letter in the blank provided. එතකොට මෙතනින් අදාළ letter එක අපි හොයලා අතන blank එකේ ලියන්න ඕනේ. අපි බලමු the headings ටික මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා. Communication. A business plan. Great invention. Course fee. Warning. Cookery classes. ඉස්සෙල්ලම sannivedanaya ගැන මොකක් හරි අදාළ දෙයක් මෙතනින් බලා ගන්න ඕනේ. business plan එකක් කියන්නේ ව්‍යාපාර කරනකොට අපි කරන සැලසුමක්.
එතකොට ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කියන්නේ සොයා ගැනීමක්, great invention. course fee එක කියන්නේ අපි යම්කිසි පාඨමාලාවක් හදාරනකොට ගෙවන ගාස්තුවට. warning එකක් කියන්නේ අනතුරු ඇඟවීමක්. කුකරි classes කියනකොට ඉවුම් පිහුම් ඉගෙන ගන්න තියෙන පන්තියක්. දැන් අපි බලමු මොනවටද මේ headings match වෙන්නේ කියලා. Collect all possible information regarding the markets you are aiming for. Who buys? Why do they buy? What are the key features the customer looks for? පාරිභෝගිකයෝ බලන විශේෂ දේවල් මොනවද? කවුද ගන්නෙ? ඇයි ඒවා ඒගොල්ලන් මිලදී ගන්නෙ? ඒ වගේ දේවල් එන්නේ planning වලදී. Collect all possible information. මෙන්න මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධව එකතු කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම තොරතුරු එකතු කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට අපිට ඒක හුඟක්ම පහසුවෙන් හිතන්න පුළුවන් business plan එකක් කියලා. 1B and B is done for you. Addressing or talking to large gatherings of people. හුඟක් ලොකු පිරිසක් ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ව ආමන්ත්‍රණය කරලා කතා කිරීම. එතකොට ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් communication. 2B 2A. Look carefully when walking through thick grass. ගනට වැවිලා තියෙන තනකොළ තියෙනකොට ඒවා හරහා ඇවිදිනකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා කියනවා. ඒකට අපිට warning එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් අනතුරු ඇඟවීමක් E. Join our creative 3-week course conducted by qualified chefs. දැන් මෙතන CHEFS. හුඟක් සමහර වෙලාවට දුවලා පුතාලා ඔක ටිකක් අර CH තියෙන හින්දා ch sound එකනොත් pronounce කරනවා. එහෙම නෙවෙයි chefs කියලායි කියන්නේ. එතකොට join our creative 3-week course කියන්නේ අපේ බොහොම නිර්මාණාත්මක 3 week සති 3 පාඨමාලාව කවුද මේක conduct කරන්නේ? සුදුසුකම්ලත් chefsලා කියන්නේ අපි දන්නවා සුදුසුකම්ලත් ඒ කෝකෙන්. එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කුකරි classes කියන එකට ගැලපෙන්න බව පේනවා chef කියන වචනේ නිසා. F for F. In 1893, the world's first zipper was produced in Chicago. පළවෙනිම zipper එක චිකාගෝ වල නිෂ්පාදනය කරේ 1893. එතකොට ඒක invention එකක්, සොයා ගැනීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. C. පළවෙනි වතාවට දෙයක් නිෂ්පාදනය කරාම අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් invention එකක්. The cost of the course is $15, which includes notes and refreshments. ඒ කියන්නේ පාඨමාලාවේ මිල $15යි. ඒකට ඇතුළත් වෙනවා සටහන් සහ කෑම, refreshments කෑම බීමත් දෙනවා. එතකොට ඒක course fee කියන එකට අදාළයි කියලා අපිට පේනවා D. If you put all these letters right, then you get 5 marks. Now you have a dialogue. Read the following dialogue. Fill in the blanks of the summary given below. Select a suitable word, phrase from the dialogue. The first one is done for you. ඉස්සෙල්ලම අපි dialogue එක කියවමු. Test 5 වල තියෙන්නේ dialogue එකක් කියවලා ඊට පස්සේ දීලා තියෙන summary එකේ හිස්තැන් පුරවන්න dialogue එකෙන් අපි දැනගත්ත කරුණු අනුව. We can see Vijay and Dennis talking to each other. Vijay says, "Hello, is this the right place for me to register to study a foreign language?" Right place. මේක හරි තැනද මට register වෙන්න, ලියාපදිංචි වෙන්න මොනවටද? foreign language එකක්, විදේශීය භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. Dennis, which language would you like to learn? මොන භාෂාවද ඉගෙන ගන්න කැමති? Which language? ඒ භාෂා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් කොයිකද කියලා අහන්න අපිට ඕන වෙන question word එක තමයි which. I'd like to learn Spanish, please.
මම කැමති ස්පැනිෂ් ඉගෙන ගන්න, ස්පාඤ්ඤ භාෂාව ඉගෙන ගන්න. Dennis. What time do you want to come to lessons? What time? කීයටද ඔබට lessons වලට පාඩම් වලට එන්න ඕනේ? They go on for 3 hours and they start at 10 a.m., 3 p.m. and 6 p.m. එතකොට පටන් ගන්න වෙලාවල් 3ක් දෙනවා. ඒවා පැය 3ක් පුරා යනවා කියන එක තමයි they go on for 3 hours කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. Vijay, I wish I could come to the daytime lessons. I wish I could. මම කැමති daytime lessons වලට එන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම්. daytime කියන්නේ දිවා කාලයේ තියෙන පාඩම් වලට එන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා කියනවා. But I can't because I work. So 6 p.m. please. ඒ වුණාට මට බැහැ මොකද මම වැඩ කරනවා because I work. So 6 p.m. please. ඒ නිසා 6ට මට ලබා දෙන්න 6ට පටන් ගන්න lesson එක ලබා දෙන්න කියන එක ඒ දිග වාක්‍යයක් කියන්නේ නැතුව අපිට මෙහෙම කිව්වම මෙතන අදහස තේරෙනවා. මොකද දැන් අපි කතා කරන්නේ ඒ courses පටන් ගන්න lessons පටන් ගන්න එක එක වෙලාවල් ගැන. ඒ නිසා ආයෙමත් repeat කරන්න ඕනේ. කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් 6 p.m. please. Dennis. That's our most popular time. ඒක තමයි අපේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය ගොක්කම අය කැමති වෙලාව. Have you ever studied Spanish before? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? Have you ever studied? ඔබ කොයි අවස්ථාවක හරි අපි කරලා තියෙනවද යමක් කියලා අහන්නේ have you ever? Have you ever been to India? ඉන්දියාවට කොයි වෙලාවක කොයි අවස්ථාවක හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද? Have you ever studied Spanish before? මීට කලින් කොයි වෙලාවක හරි ස්පාඤ්ඤ භාෂාව ඉගෙනගෙන තියෙනවද? No, I haven't. නෑ මම එහෙම ඉගෙනගෙන නෑ. එතකොට haven't කියන්නේ have not කියන එකේ short form එක. එතකොට මෙතන I'd කියන්නේ I would කියන එකේ short form එක. මෙතන අපිට තව short form එකක් තියෙනවා can't කියලා. can't කියන්නේ cannot කියන එක. එතකොට ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි Dennis. We describe our classes by level and your class is called elementary level. ඒ කියන්නේ අපි අපේ පන්ති විස්තර කරන්නේ ඒ එක level එක අනුව. කොයි මට්ටමේද ළමයින්ගේ දැනුම තියෙන්නේ කියන එක අනුව. එතකොට ඔබ මීට කලින් ස්පැනිෂ් ඉගෙනගෙන නැත්නම් ඒ කියන්නේ elementary level. ඒ කියන්නේ තාමත්ම මූලිකම මට්ටමේ ක්ලාස් එකකට තමයි විජයට යන්න වෙන්නේ. Vijay, okay, when will classes start? කවද්ද පටන් ගන්නෙ? Dennis, elementary 1 begins කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරනවා. අපි dialogue එකක් ලියනකොට ඒ වගේ පොඩි gaps space තියෙන්න ඕනේනේ. කතා කරගෙන යන්නේ නැහැ. කටපාඩම් කරපු speech එකක් කියනවා වගේ නෙවෙයිනේ dialogue එකක් කියනකොට පොඩ්ඩක් අර කල්පනා කරනවා කියන ගතිය බලනවා කොලයක් බලලා කියනවා කියන ගතියත් හැඟවෙන්න දැම්මහම හරිම අර natural ගතියක් තියෙනවා ඒකේ. Elementary 1 begins just a minute. It begins on August 10th. Just a minute. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට මිනිත්තුවක් දෙන්න කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. හරියටම මිනිත්තුවක් යනවා කියන එක නෙමෙයි. චුට්ටක් ඉන්න කියන්නේ just a minute. It begins on August 10th. Great. Now what else do I have to do? දැන් මට තව මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක තමයි what else do I have to do කියන එකෙන් අහන්නේ. Now we can fill in the blanks easily. The dialogue between Vijay and Dennis is on learning a foreign language. මේ දෙන්න අතර තියෙන dialogue එක මොකක් මතද තියෙන්නේ? විදේශීය භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීම ගැන. Learning a foreign language පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා. Vijay has selected the right place to study. යා නිවැරදි තැන තෝරාගෙන තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මොනවද? Spanish.
අපි දැක්කනේ මේ ස්පැනිෂ් කියන වචනය පල්ලෙහාත් තියෙනවා ඩයලොග් එකෙත් කීප තැනකදී ආවා. ඒ කියන්නේ ස්පාඤ්ඤ භාෂාව. Spanish. He likes to attend blank but he can't because he works. එයා යමකට එන්න කැමති හැබැයි එයාට බැහැ එයා වැඩ කරන නිසා. ඒක අපි දැක්කා I wish I could come to the daytime lessons. දවල්ට තියෙන ඒවට එන්න එයා ආසයි පාඩම් වලට daytime lessons. But he can't. එනට එන්න බැහැ වැඩට යන නිසා. The duration of the class. Duration කියන්නේ කොච්චර කාලයක් තියෙනවද පන්තිය? 3 hours. ඒක දැක්කා අපි කියවනකොට පැය 3යි. And he will study in මොන ක්ලාස් එකේද ඉගෙන ගන්නෙ? කලින් ඉගෙනගෙන නැති නිසා elementary class එකේ. Because he has not studied Spanish earlier. මීට කලින් Spanish ඉගෙනගෙන නැති නිසා. The class will start on කවදාද class එක පටන් ගන්නෙ? On August 10th. Right. Now we can move on to test 6, which is a writing test item. එතකොට writing එකක් කිව්වහම මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට ලකුණු ලැබෙනවා language and content කියන දෙකටම. භාෂාව කොහොමද හසුරවන්නේ? වාක්‍ය ලියන්නේ කොහොමද? එතකොට spelling හරියට ලියනවද? ඒවටත් ලැබෙනවා. content කියන්නේ අපි කරුණු හරියට ඇතුළත් කරනවද කියන එකටත් ලැබෙනවා. 5 marks. The Environment Club in your school has organized a lecture to introduce the 3 R's. ඒ කියන්නේ 3R concept එක අපි ඉගෙන ගත්තානේ. අපි pollution ගැන එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට, recycling ගැන ඉගෙන ගන්නකොට environment unit එකකදී කෙරුවා. මොකද්ද? reduce, reuse, recycle කියන concept එක. Write a notice informing about the lecture. Inform the following. Use about 40 to 50 words. දැන් මේ 3R concept එක ගැන lecture එකක් තියෙනවා කියලා, දේශනයක් තියෙනවා කියලා අපි ලියන notice එකේ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මේ දේශනයේ අරමුණ, purpose එක, දිනය, වේලාව, venue කියනකොට date, time and venue. venue කියනකොට ස්ථානය පැවැත්වෙන, ඒ වගේම participants කාටද සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියන එකත් අපි ඒක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. First you can start by writing the word notice. Then you can say the Environment Club of our school has organized a lecture to introduce the importance of the 3 R's. අපි චුට්ටක් විතර නතර කරමු. මොකක්ද කිව්වේ කියලා බලමු. වාක්‍ය ඉවර නැහැ. which කියලා එතනින් එහාට යනවා වාක්‍ය. has organized. මේ අපේ පරිසර සංගමයේ environment club එක has organized කියන්නේ සංවිධානය කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන හැටියට නම් lecture එකක්, දේශනයක්. has organized සංවිධානය කරලා තියෙනවා කියලා වෙන දෙයකටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය අනුව. exhibition, a special meeting, an awareness program. ඔය වගේ දේවල් තමයි හුඟක් වෙලාවට අපිට ලියන්න දෙන්නේ. ශ්‍රමදාන campaign. එතකොට ඕන දෙයකට අපිට has organized කියන එක කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇයි අපි to කියලා මේ හේතුව දාන්නේ? purpose එකත් ඇතුළත් කරන්න කියලා අපිට guidelines වල තිබුණා. එතකොට අර content එකට හම්බෙන ලකුණු ගන්න නම් ඒ දේවල් අපි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. A lecture to introduce. purpose එක තමයි කියන්නේ to කියලා මොනවටද හඳුන්වා දෙන්න. introduce කරන්න the importance of වැදගත්කම, the importance of the 3 R's, which stands for. ඒ කියන්නේ මේ R3 මොන වචන වලටද එන්නේ කියන එක තමයි which stands for කියන එකෙන් තියෙන්නේ. reduce, reuse and recycle. මේ තුන අපි environment unit එකේදී මේවා කරා. reduce, reuse, recycle කියන්නේ අපි පරිසරය හොඳින් රැක බලා ගන්නවා නම් අනුගමනය කරන
ඉතාම වැදගත් වැඩපිළිවෙලක් 3R concept. The lecture will be conducted by the famous environmentalist Dr. P.N. Jayaveera. අපිට guest speaker ගේ නමත් ඒ විදියට හිතලා දාන්න පුළුවන්. Environmentalist කියන්නේ පරිසරවේදියෙක්, famous කියන්නේ හුඟක් ජනප්‍රිය පරිසරවේදියෙක්. It will be held on දැන් අපිට දිනය දාන්න තියෙනවා, තැන ලියන්න තියෙනවා, ඒ වගේම වෙලාවක් දාන්න තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. දිනය තියෙනවා, ඒ වගේම වෙලාව තියෙනවා 2:30 pm 3rd of May 2020 at 2:30 pm. කොහෙද තියෙන්නේ? venue එකක් තියෙනවා in the school auditorium. ඉස්කෝලේ ශ්‍රවණාගාරයේ තමයි මේක තියෙන්නේ. The students of grade 9 to 11 are welcome to participate. එතකොට grade 9 ඉඳන් 11 වෙනකන්, grade 9 ඉඳන් 11 වෙනකන් ළමයින්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි welcome to participate කියලා අපි ආරාධනාවක් වගේ මේ දැනුම් දීම කරන්නේ notice එකේ. ඒ විදිහට අපිට ඒක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේකේ හුඟක් දේවල් අපිට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙන notice එකක් ලියන වෙලාවකදී උනත් event එක මාරු කරලා, මේ සහභාගී වෙන අයගේ grade එක මාරු කරලා, සහභාගී වෙන විශේෂ දේශකයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන එක මාරු කරලා මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්නයට අනුව. එතකොට welcome to participate කියන එකත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. ඊට පස්සේ අන්තිමට sign කරනවා the secretary the environment club කියලා. එතකොට එතනදිත් අපිට අපේ සංගමේ නම දාලා අත්සන් කරන්න පුළුවන් තනතුර දාලා. After that, we have a short reading comprehension test item. That is test 7. අපි දන්නවා test 15 second paper එකේදීත් අපිට මේ වගේම reading comprehension එකක් එනවා. ඒක ටිකක් දිග එකක්. මේක ඒ තරම් දිග එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ විදිහටම හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ එක කරුණු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න නම්. Read the following text and answer the questions. Nayana's uncle who lives next door has a lovely garden. දැන් නයනාගේ uncle next door තමයි ඉන්නේ. හුඟක් ලස්සන ගෙවත්තක් තියෙනවා. අල්ලපු ගෙදර ඉන්නේ. හුඟක් ලස්සනයි ඒ ගෙවත්ත. He just sold his land to a merchant. වෙලෙන්දෙක්ට විකුණුවා එයාගේ ඉඩම. Now the merchant has decided to build a factory in this place. එයා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? තීරණය කරලා තියෙනවා කර්මාන්ත ශාලාවක් හදන්න මේ තැන. What will happen to the lovely garden then? Nayana අහනවා මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට මේ ලස්සන ගෙවත්තට? Nayana asked excitedly, yet also with a worried tone of voice. Worried, හරිම කනගාටුවෙන් ඇහුවා. tone එකකින් voice එක හඬේ තිබුණ බොහොම කනගාටුවක්. Will they cut down all the trees in the garden? ඒගොල්ලන් මේ වත්තේ තියෙන ඔක්කොම ගස් කපයිද? එහෙමත් ඇහුවා. Will all the trees soon be gone? මේ හැම ගහක්ම හුඟාක්ම ඉක්මනින්ම නැති වෙලා යයිද? ඒගොල්ලන් කපයිද කියන එක? Nayana asked in surprise. Yes, my dear. All the trees will soon be cut down, responded her mother. එතකොට අම්මා කිව්වා ඔව් මේ ගස් ඔක්කොම ඉක්මනට කපලා දායි කියලා. Nayana was not happy. She went into her room and looked out through the window at the nearby scene. එතකොට එයා ඒ ජනේලෙන් බලාගෙන බොහොම දුකෙන් හිටියා. Was not happy. මේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඒ දිහා බැලුවා. There was so much noise and commotion going on. දැන් කර්මාන්ත ශාලාවක්නේ හදන්නේ. හුඟක් කලබලකාරී හුඟක් ශබ්ද තියෙන තැනක් දැන් එළියේ බැලුවම පේන්නේ. She couldn't believe it. The unpleasant noises of wood being cut and workers shouting at one another made her very unhappy. හුඟක්ම අප්‍රසන්න ශබ්ද තමයි ආවේ. මේ ලී ඉරනවා, ගස් කපනවා. එතකොට workersලා වැඩ කරන අය කෑ ගහනවා. මේ ඔක්කොම එක්ක හරිම මේ කලබලකාරී අප්‍රසන්න පරිසරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකෙන් හුඟක් නයන අසතුටටපත් වුණා.
She watched the birds flying here and there. එයා බලාගෙන හිටියා කුරුල්ලෝ පියාඹන හැටි. Then suddenly a huge tree was cut down and it came crashing hard to the ground, causing the area around her to shake. ලොකු ගහක් එක පාරටම කැපුවා. Crashing hard to the ground. ඉතාමත්ම හයියෙන් වේගෙන් ඒ ගහ පොළවට වැටුණා. ඒ වගේම ඒකෙන් cause වුණා කියන්නේ හේතු වුණා. මොකද්ද? පොඩ්ඩක් අර පලාතම දෙදරුම් කෑවා කියන්නේ අපි ඒ තරම් විශාල බර ගහක් තමයි මේ වැටුනේ. Soon after all the work had been done, she noticed that many of the flowers had disappeared. ගොඩාක් මල් නැති වෙලා ගිහිල්ලා කියලාත් එයා දැක්ක මේ වැඩ ඉවරුනාම. She was very angry and also sad with the man who was holding the axe. පොරව අල්ලගෙන ඉන්න එක්කෙනත් එක තමයි යාට තරහ ගියේ. Tears began to run down her pretty cheeks. එතකොට tears began to run down කියන්නේ අඬන්නත් පටන් ගත්තා මේ දර්ශනය දැකලා. Now we can look at the questions. Who sold the land to a merchant? කවුද ඉඩම වෙළෙන්දෙකුට විකුණුවේ? Naya's uncle. Then we have find the words from the passage similar in meaning to the words given below. Similar in meaning. Awful and unexpectedly කියන වචන දෙකට සමාන වචන දෙකක් අපි හොයන්න ඕනේ. අපිට පේනවා මෙතන unpleasant කියන වචනේ තියෙනවා. ඒ වගේම suddenly කියන වචනේත් තියෙනවා. ඒ දෙක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතන. Then number 3, write the phrase that shows the intention of the merchant. Intention. Merchant බලාපොරොත්තු උනේ මොකක්ද කියලා පෙන්නන්නේ මොන phrase එකෙන්ද? ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් that he has decided to build a factory. යා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ. We have number 4 now. Complete the sentence. Naina wanted to know from her mother whether. මොකද්ද නයනට දැනගන්න ඕන උනේ අම්මගෙන් ඉස්සෙල්ලම Naina asked excitedly, what will happen to the lovely garden then? එතනින් අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Naina wanted to know from her mother whether the lovely garden would be gone. Naina wanted to know from her mother whether the lovely garden would be gone. Fill in the blank with the word given in the bracket. Cried, sad and happy. Naina felt blank and tears came to her eyes in the end. කඳුළු එන්නේ දුක හිතිලා නිසා ඒක අපිට පහසුවෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. Naina felt sad and tears came to her eyes in the end කියලා. So that's the end of test 7 and we have the final test item which is test 8. There you have to do a writing task. Test 8. Write a paragraph on one of the following topics. Use about 40 to 50 words. දැන් මෙතන topics දෙකම අපි ලියමු. පුතාලට exam එකේදී එකයි ලියන්න තියෙන්නේ. The form of entertainment I like most.
A great personality I admire. මං වඩාත්ම කැමති විනෝදාශාදය ලබා ගන්න ක්‍රමය මොකක්ද? ඒ වගේම මම කැමතිම personality එක කවුද කියන එක. The form of entertainment I like most. There are several forms of entertainment. Out of them, I like movies very much. හුඟක් තියෙනවා entertainment ලබා ගන්න විදිය. ඒවෙන් මම වැඩියම කැමති චිත්‍රපටි වලට. Movies should be entertaining and also pleasing to my mind. ඒ කියන්නේ විනෝදාශාද්‍ය ලබා දෙන්නත් ඕනේ. මනසට හරිම pleasing ගතියක් කියන්නේ අර අපේ හිත හරියට සැහැල්ලු වෙලා අපිව කලබලකාරී වෙන විදිහේ movies නෙමේ මේ කියන කෙනා කැමති. ඊට වඩා soothing දේවල් තියෙන movies වලට. Such movies reduce our stress, offering much relaxation. ඒවා වලින් අපේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙලා හුඟක් රිලැක්ස් වෙනවා අපිව. හුඟක් විවේක සුවයක් අර කලබලකාරී ජීවිතේට හොඳ විවේකයක් ලැබෙනවා. When a good movie is released, I never miss it. මම අලුත් movie එකක් හොඳ එකක් ආවහම මිස් කරන්නෙම නෑ. When watching movies, we can experience both familiar and unfamiliar situations. We also learn to understand emotions. Familiar and unfamiliar කියන්නේ අපිට පුරුදු දේවල් නොපුරුදු දේවල් හැම දෙයක්ම අපිට අත්දැකීමක් ලබන්න හැකියාව ලැබෙනවා මූවී එකක් බලනකොට. අපි දන්න දේවල් විතරක්ම නෙමෙයිනේ චිත්‍රපටි වලින් අපි දැනගන්නේ. අන්න ඒක තමයි එතන අපි අදහස් කරේ. We also learn to understand emotions. හැඟීම් තේරුම් ගන්නත් අපිට උදව් වෙනවා. Entertainment, unfamiliar, familiar, emotions, relaxation වගේ වචන පුතාලට reduce our stress ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හුඟක් මේ වගේ එකක් ලියනකොට. A great personality I admire. Out of many great personalities in the world, the one I admire the most is Mahatma Gandhi. හුඟක් great personalities ඉන්නවා. මම වැඩියම කැමති කෙනා තමයි මහත්මා ගාන්ධි. He has rendered an invaluable service to his country. එයා හුඟක් හොඳ සර්විස් එකක් දීලා තියෙනවා. රටට සේවයක් කරලා තියෙනවා. රටට මේ උතුම් කෙනා මහත්මා ගාන්ධි කියන මේ උතුම් පුද්ගලයා මේ රටට හුඟක් ලොකු සේවයක් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. He is honored. හුඟක් අය ගරු කරනවා මේ නිසාම and respected by millions of people in the world. මේ ලෝකේ ඉන්න මිලියන ගණනක් ජනතාව මේ වගේ උතුම් කෙනෙක්ට ගෞරව කරනවා කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. He was a minimalist, a patriot and a remarkable contributor to the freedom struggle of India. ඒ කියන්නේ බොහොම minimalist කිව්වම ඊ타මත්ම අඩු පහසුකම් සහිතව තමයි ජීවත් වුනේ. ඊ타ම සරල විදියට simple living කියන එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා මේක. ඒ වගේම හුඟක් රටට ආදරය කරපු කෙනෙක්, patriot කෙනෙක්. ඒ වගේම හුඟක් ඊ타මත්ම විශිෂ්ට දායකත්වයක් දැක්වුවා ඉන්දියාවේ නිදහස් සටනට, which made it an independent nation. මේ නිදහස් සටන තුළින් ඉන්දියාව නිදහස් ජාතියක් බවට පත් වුණා. ඒක තමයි අවසාන ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නෙට තියෙන උත්තරේ first paper එකේ. Now you can go through your questions and answers and see whether you have revised enough when you discussed this first paper. You also have to do the questions in the second paper.